Despite all the horrors brought about by the war in Ukraine, we are still fascinated by the stories of courage and sacrifice, which remind us that no occupier can kill the desire for freedom, no matter how overwhelming he is. One lone tank from the 53rd Mechanized Brigade reportedly took out 3 Russian tanks near Tonenke, west of Avdiivka. But despite huge losses, Russians keep on pushing, and according to the informations from the field, Russian invasion forces fully captured Tonenka and Orlivka, both approximately 5 kilometers west of Avdiivka. The Ukrainian 53rd Mechanized Brigade destroyed a Russian BMP-2 in the Avdiivka direction, with the help of a Stugna P ATGM. And this is interesting. In Russia, an unidentified object was spotted over Khabarovsk and Komsomolsk on Amur. A burning plume trailed behind the object, then it broke up into small fragments. And another, what goes around comes around. A 42-year-old woman from Moscow was brutally murdered by her cohabitant, a Wagnerite, on Sunday morning. The perpetrator stabbed her more than 15 times and cut off her ear, Russian media report. Then the 51-year-old man himself called the police and said he had killed his girlfriend. The law enforcers arrived and found the woman's disfigured corpse in the apartment. The killer had already been tried for causing serious harm to health with a fatal outcome. In October 2022, he went to war as part of the Wagner PMC. Returning 6 months later to Moscow, the mercenary again received a conviction for malicious mischief and stayed several months in a pretrial detention center. He was released, and he brutally murdered a woman. Russian VCHK OGPU telegram channel reports that the ship repair yard of the Russian Black Sea Fleet suffered serious damage during the strike on Crimea on March 24th. According to the source, the roof of shop number 1 of the 13th Ship Repair Yard of the Black Sea Fleet of the Ministry of Defense, located in Sevastopol, was damaged. Fragments of a cruise missile were found on the site. Almost simultaneously, drones struck the territory of the Atan LLC oil depot located in the Simferopol district. As a result, there was a fire of 3 tanks with diesel fuel with a total volume of about 6,000 cubic meters. Putin says he wants to know who ordered the Crocus City Hall attack. He says the U.S. is trying to convince the world it wasn't Ukraine. But is Putin planning to explain why it took so long for police to arrive and why he dismissed the warnings? США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. TikTok star Nikolai Lebedev, Nekoglai, is watched by millions of Russians.
He was tortured by Russian security services and deported to Moldova in 2022 after posting a video that discredited the Russian army. Now a ton of Russian fascists are threatening him for this video. Я бы хотел сказать про инцидент в Крокус-Сити и чего я искренне не понимаю, может вы мне объясните? Смотрите, про то, что это трагическое событие, террористический акт, про то, что вот эти 4 террориста, которые в упор расстреливали просто ни в чем не повинных людей, которые пришли в торговый центр просто за кофе, их там расстреляли в упор, это просто ужасно. Я с этим не спорю, это отрицать невозможно, только вот одно но. Я вижу видосы, как российские спецслужбы отрезают этим террористам уши, как их пытают. И многие из вас скажут, да по делам, конечно, по делам они заслужили, и может быть вы будете даже правы, сказав это. Но у меня вопрос, а разве спецслужбы должны так делать, реально просто открыто говорить, да, мы пытаем людей, убиваем, режем им уши, нам похуй на все. Это же вроде как противозаконно. Мне кажется, или в Америке бы, например, террористов бы не пытали на камеру, да? Или в какой-то другой стране. То есть я не понимаю, это разве уже стало нормой вот так вот просто делать? Это пиздец. How could we be beaten? An employee of a Kiev coffee shop selflessly continued her work despite today's Russia's air attack on the capital of Ukraine. Original video by Radio Svoboda, subtitled by Ukraine World. Страшно, це дуже страшно. Головне, що всі живі, і наша кав'ярня також частково жива, і ми робимо каву, ми працюємо, і тримаємось. Все буде добре. Все буде Україна. Якось так. Ви вирішили працювати все одно, попри те, що сталося? Так, це відволікає, якщо чесно. І я сама люблю каву, я вірю, що люди хочуть каву. Тому чому б ні? Чому б ні? Навіть коли буквально перші хвилини після цього прильоту у нас був фільтр, ми почали всім розливати фільтр. У нас тут стояло еспресо, яке під час вибуху готувалось. Це, я не знаю, це можливо для того, щоб відволікти трошки людей. І ми продовжуємо жити, життя продовжується і все буде Україна. Все, наша перемога за нами, як нас можна зламати? У нас прильот, ми працюємо, робимо каву. Тут немає слів просто. And for the end, something else. The Philippines releases video of the Chinese Coast Guard attack on a Filipino supply vessel on March 23rd. 2 Chinese Coast Guard vessels attacked the Filipino boat with very powerful water cannons, nearly killing its crew. The attack took place in Filipino water. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.